So I'd like to sing a song, a very important song. Я бы хотел спеть песню, очень важную песню. That very few people know of outside of Orissa. Лишь немногие знают эту песню. This is a song that they sing for Jagannath's Mangalartik every day in the Jagannath Mandir. То есть в Джаганнат Мандире на Мангаларте каждый день поют эту песню. To my knowledge, nobody's ever translated it before. Насколько я знаю, никто ее до этого не переводил. And so we'll sing one line at a time. Итак, мы будем спеть по одной строчке. But the first two lines we'll sing as a chorus, Jai Jai Jagannath, like that. Первые две строчки мы будем петь как припев. And everybody will sing it all together at the same time. И все будут петь эти две строчки вместе, одновременно. So this song was written by a great Vaishnava poet whose name was Dina Krishnadas. Эта песня была написана великим вайшнавом поэтом Дина Кришнадасом. Dina Krishnadas was born sometime around 1670. Дина Кришнадас был рожден приблизительно в 1670-м. And we know that the name of his father was Madhusudan. Мы знаем, что его отца звали Мадхусудан. Some people say that he was born near Kurda in Orissa. Некоторые говорят, что он был рожден в Орисе, где-то около Курды. Kurda is maybe 2 hours away from Jagannath Puri. It's the ancestral place of the kings of Puri. Курда находится где-то в 2 часах от Пури, и там раньше находились цари Пури. And Dina Krishnadas, Mataji has something? Dina Krishnadas was a very famous poet, songwriter. То есть Дина Кришнадас был в свое время очень известным поэтом. And Maharaj Dibya Singh Dev, the then king of Puri, who's also the name of the current king today. Sorry, I didn't hear the name. Dibya Singh Dev. Кимья Синг Дев. И вот царь Пури, Кимья Синг Дев, это царь тех времен. He told Dina Krishnadas, you should write a song glorifying me. Он попросил Дина Кришнадаса, ты, пожалуйста, напиши песню, которая прославляет меня. So Dina Krishnadas, he said, well, the king wants me to write something about him. И ну, хорошо, я попытаюсь написать что-то о тебе, да. So I should be polite and write something. То есть я должен быть вежлив и что-то попытаться написать. So here's what Dina Krishnadas wrote. И вот что написал Дина Кришнадас. Tumbanku moranahindara mo prabhu balibali yada jagata shishti anahele gitamu anakuna bole. Translated meaning, O king, I'm not afraid of you. И перевод: «О царь, я тебя не боюсь». My strength comes from the Lord. Моя сила приходит от Господа. And even if the whole Jagata Shishti Anaheli, even if the whole universe is destroyed, И даже если будет разрушена вся вселенная, Gita mu anuku naboli, I'll never glorify you in my poetry. я никогда не буду прославлять тебя в своей поэзии. So maybe it wasn't such a good idea to write like that. И может это была не самая лучшая идея писать подобным образом. The king didn't appreciate it. То есть царь это не оценил по достоинству. The king locked him in jail, in prison. То есть царь посадил его в тюрьму. And he had chains fixed to his hands and legs. И он заковал в кандалы его ноги и руки. And he ordered him to be tortured. И он приказал пытать его. Dina Krishnadas said, okay, if this is what Jagannath wants, no problema. И Дина Кришнадас подумал, ну если Господь Джаганнат этого желает, никаких проблем. That night, Dibya Singh Dev, he had a dream. И в эту же ночь этот царь, у него был сон. And he saw in his dream Lord Jagannath. И в своем сне он увидел Господа Джаганнатху. Dibya Singh Dev was very happy. Oh, Lord Jagannath's coming to my dream. И он очень обрадовался, что Господь Джаганнат пришел к нему в его сон. But then he saw Lord Jagannath looks very angry. И затем он заметил, что Господь Джаганнат очень разгневан. And Lord Jagannath said, how dare you put my dear devotee Dina Krishnadas in prison?
И Господь Джаганнат сказал: как ты вообще посмел бросить в тюрьму моего дорогого преданного? You go and let him out of prison. Немедленно пойди и освободи его. So the king, И Господь, царь сказал. And he got up and he personally went down to the prison. И он лично освободил его из тюрьмы. And he opened the door. Открыл дверь. And he found that very mysteriously all of Dina Krishnadas's, the chains that were on his hands and legs, they'd fallen off. И он увидел, что вот те цепи, те кандалы, в которые был закован Кришнадас, Дина Кришнадас, они упали. And Maharaj Dibya Singh Dev, he had an attitude adjustment. Attitude adjustment. Да. И у него был план его осудить. He felt the feet of Dina Krishnadas. И он упал к стопам Дина me. Кришнадаса. Пожалуйста, прости. And he gave him a lot of money Он дал ему много денег, and some big property. большая собственность, большое And богатство. Dina Krishnadas, he wrote many different books. И Дина Кришнадас написал множество различных His книг. poetry is very famous in Orissa. И его поэзия очень известна в Орисе. He wrote a book called Ras Vinod, about the Ras Leela, Он написал книгу Раса Винод о Раса Лили. and another book called Rasa Kalola. И другая книга, которая называлась Раса Колола. And Rasa Kalola is written in a very special style. И эта книга Раса Колола написана очень необычным стилем. Every line begins with the same syllable, ka, the first letter in the Odia alphabet. То есть каждая строчка начинается со слога «ка». It's also said that Dina Krishnadas was very attached to the Hare Krishna Maha Mantra. Также говорится, что Дина Кришнадас также был очень привязан к Хари Кришна And he Махамантре. used to chant the Maha Mantra constantly. И он повторял Махамантру постоянно. He wrote a book about the holy name, Он написал книгу о святом имени, which is called Nam Ratna Gita. которая называется Нама Ратна Гита. And in the Ram Ratna Gita, he wrote the following line. И в этой книге он написал следующую строчку. Nama Brahma, Nama Brahma, Nama Brahma Sar, Nama Brahma Vinu A, Nahi Pratikar. That the holy name is supreme, the holy name is supreme, the holy name is supreme. Святое имя наивысшее, святое имя наивысшее, святое имя наивысшее. The holy name is the essence of everything. Святое имя является сутью всего. And other than the holy name, there's no other remedy. И нет иного лекарства помимо святого имени. So generally, Dina Krishnadas's poetry, he speaks about the pastimes of Radha and Krishna. Обычно в своей поэзии Дина Кришнадас описывает деяния или игры Рады и Кришны. So this song, Jai Jai Jagannath Nilagiri Pati, as we were mentioning, this is a song that they sing every day inside the Jagannath Mandir. И так вот эта песня, которую мы упоминали, ее поют каждое утро в Джаганнат-мандире. For Mangalartik. На Мангаларте. And we'll sing this in a raga called Asabari. И она поется на рагу, которая называется Асабари. The meaning of the song is as follows. Значение этой песни такое. Jai Jai Jagannath Nilagiri Pati. All glories to Lord Jagannath, who is the Lord of Nilagiri, Jagannath Puri. Слава Господу Джаганнатхе, который является повелителем Нилагири. He's the Lord of the Blue Mountain. То есть он является господином Голубой горы. Abhinava Jaladhara Sundara Murati Hey. His form is Abhinava. It's so beautiful. Его форма Абхинава настолько прекрасна. Jaladhara Sundara. It's just like a beautiful rain cloud. Она подобна прекрасному грозовому или дождевому In a real облаку. language, one of the words for a rain cloud is Jaladhara. Jala means water. На этом языке одно из названий грозового облака Джаладхара. Джала значит вода. And Dhara means to hold. Дхара значит держать. So that thing which holds water, that's the rain cloud. То есть это то, что держит воду, это облако. Sucham Tatani Raso He Suvarna Sutta
Chulare doyana gava kashtirara chittahe. Daladala dishai mukuta ganti mala. Shavana puturaveni markata kundalahe. Navaratna padaka hridoye balasaji markata kankana. Vini bujare virajahe. He says that he has such beautiful decorations. У него настолько прекрасные украшения. Suvarna Sutta, he has a golden chain around his neck. То есть у него золотая, его шею обвивает золотая цепь. He has some doyana leaves. Doyana is a plant. То есть на нем листья дояна. It would take me a long time to tell you about doyana, but Lord Jagannath likes it a lot, and there's a wonderful story behind it. То есть это очень длинная история, но Господь Джаганнатх очень любит это Every year, it's a little bit of a scandal, but I'll tell you. То есть будет небольшой скандал, но я вам расскажу. Every year, Lord Jagannath gets arrested and put in jail for stealing doyana plants. То есть каждый год Господа Джаганнатху арестовывают за то, что он ест крадет эти дояла, и его помещают в тюрьму. Lord Jagannath has very wonderful designs painted on his helmet. То есть у Господа Джаганнатхи у него очень прекрасно инкрустированы его украшения, очень прекрасный дизайн. He has a necklace of pearls around his neck. То есть у него замечательные ожерелья на шее, жемчужины на шее. And that necklace of pearls, it's said that it's slightly moving. И эти украшения из жемчуга, такое ощущение, будто бы они двигаются. He has some wonderful earrings, gemstone earrings. У него замечательные также серьги. He has a locket made out of Navaratna, 9 different precious jewels on his chest. Также его грудь украшают различное множество других украшений. He has some wonderful jewel-encrusted bracelets. У него также замечательные драгоценные браслеты на руках. Damburu majaku sobadibya odiyani Shri Ange Chandra Chandana Netra Charutani Hey. You should look at the upper cloth around his waist. Вам нужно взглянуть на его замечательную одежду на груди. His waist is just like the center part of a damburu drum. You ever seen a damburu drum? Дамбуру, то есть It's the kind of drum Lord Shiva has. То есть его грудь, да? Его грудь подобна барабану дамбур. Этот Damburu drum is kind of shaped. То есть это барабан. Like an X. There's a big part in the bottom part. Это барабан дамбуру, на котором играет Господь Шива. Он подобен букве X. And the center of it's very, very small. It's like Lord Jagannath's waist. И в центре она очень-очень узкая, подобно талии Господа Джаганнатха. And Shri Anga Chandra Chandana, there's some sandalwood paste, picture of moons on his body. И также из сандаловой пасты нарисованы. All of this is so wonderful. It's like a festival for the eyes. Нарисованы луны на теле Господа Джаганнатхи. Все это настолько прекрасно, что это подобно фестивалю для глаз. Rupaka nahu nuhai laksha koti madana. Madana means Cupid. Мадана значит Купидон. And the beauty of even millions of Cupids can't compare to the form of Lord Jagannath. И даже красота миллионов Купидонов не может сравниться с красотой Господа Джаганнатха. He has very colorful lips and teeth, which are just like pomegranate seeds. У него очень прекрасные губы и зубы, которые подобны косточкам граната.
Kanati Bahuti Jay Vivida Ratna Jadi. He has such a wonderful jeweled armlets. У него такие прекрасные драгоценные браслеты. Doyanara, the doyana leaves are there. Doyana leaves are there. It's a kind of leaf. И на них вот эти листья дояна. Dandamala, he has this wonderful garland of flowers on his chest. И на груди у него замечательная гирлянда из цветов. Kalamukha Gotiki, he has such a charming black face. И у него такое очаровательное черное лицо. Sundara Chakadola, and his round eyes are very, very beautiful. Его круглые глаза очень и очень прекрасные. Dina Krishnadas says, Padma Phula Bitariki, Bringa Kori, Kelahe. Is he a bumblebee playing inside of a lotus flower? То есть он похож на пчелу, которая находится в цветке лотоса. Играющим. Dina Krishnadas has sung first about the sweet, beautiful form of Lord Jagannath. И Дина Кришнадас сначала говорит о прекрасной, сладкой форме Господа Джаганнатха. And then he says there's also a very opulent side of Jagannath. И также он говорит о стороне достоинств Господа Джаганнатха. Because Lord Jagannath is Aishvarja, Madhurja, Yugala Srimurti. He's a combination of both sweetness and opulence. То есть он является Айшварья, Мадхурья, Лилая Шримурти, одновременным олицетворением богатства и сладости. So first of all, Dina Krishnadas spoke about the sweetness of Jagannath. И сначала Дина Кришнадас говорит о сладости Господа Джаганнатха. And now he speaks about the opulent form of Jagannath. И далее он говорит о богатстве Господа Джаганнатха. Shankachakra Padma Chaturabhuja Sohe. He has 4 hands. У него 4 руки. And he's holding a conch. И он держит раковину, and a disc, a club, and a lotus flower. Булаву и лотос. Koti Kandarpa Rupa Tribhuvana Mohahe. His beauty is greater than 10 million cupids, and it enchants all the 3 worlds. То есть его красота превосходит красоту 10 миллионов купидонов, и он обвораживает все 3 мира. So in Jagannath Puri, the devotees all come together every morning when they're having darshan of Jagannath at Mangalarti time, and they sing this song. И каждое утро преданные Джаганнатхапури приходят на Мангала-арати, получают даршан Господа Джаганнатхи и поют эту песню. In the last line of the song, the devotees really pour out their hearts. They really pour out their hearts. И в последней строчке преданные, в действительности раскрывают свое сердце. That Lord Jagannath, you're the refuge of all your devotees. You protect all your devotees. Господь Джаганнат, ты являешься прибежищем всех своих преданных, ты защищаешь всех своих преданных. Saranamagi Dina Krishnadas Chadahe. And this insignificant servant, Dina Krishnadas, takes shelter of you. В настроении твоего смиренного и вечного слуги Дина Кришнадас принимает у тебя прибежище.
Chaturabhuje Sohe Chaturabhuje Sohe Shankar Chakra Gada Padma Chaturabhuje Sohe
Jagannatha Nilagiri Pati Jaya Jaya Jagannatha Nilagiri Pati Abhinava Jaladhara Sundara Murati Abhinava Jaladhara Sundara Jai Chakadola, Jai Jagannath, Jai Chakadola, Jai Jagannath. Jai Shama Sundara, Jai Jagannath, Jai Shama Sundar, Jai Jagannath. Yashodanandana, Jai Jagannath, Yashodanandana, Jai Jagannath. Jai Jagannath, Jai Radha Kanta, Jai Jagannath. Rohini Nandana, Jai Baladev, Rohini Nandana, Jai Baladev. Jai Baladev, Jai Haladara, Jai Baladev. Jai Krishna Purbaja, Jai Baladev, 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 Jai Yoga Maya, Jai Subhadra Ma, Jai Yoga Maya, Jai Subhadra Ma. Jai Subhadra Ma, Jai Bhakti Datri, Jai Subhadra Ma. Jai Vaishnavastra, Jai Sudarshan, Jai Vaishnavastra, Jai Sudarshan. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra Ma. Jaya
Sachinandana, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana. Jai Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana. Srila Prabhupada ki, Shri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Premdanta Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Bodhisattvam Sachinandana Gaura Hari ki, Bolo Giriraj Maharaj ki, Shri Radhakund Shamakund Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadvip Dham ki, Shri Purushottam Ketra Vipralamba Ketra Jagannath Puri Dham ki, Shri Madhujara Saganaiti Murti Mahabha Prakash Jagannath Swami ki, Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Mai Sudarshan Ju ki, Shri Gundicha Yatra ke, Shri Jagannath Ratha Yatra Mahamahotsava ke, Shri Jagannath Swami ke, Gaur Premanande Hari Hari Bol. Samaveda Bhaktavinda ki, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Gauragraganya Gana Gotra Goloruharam Gauranga Gudatama Gopyada Kolpa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachia Dileka Kola Kahe Premananda Emona Gauranga Hridaya Dadiya Bola. Listen, Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Bolo Bhaja Gauranga
Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Prana Re Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoy Amara Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Yasyaiva padambuja bhakti labhya prema bidana parama pumarta tasmai jagan mangala mangalaya Chaitanya Chandraya namo namaste Chaitanya Chandraya namo namaste Chaitanya Chandraya namo Madhavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Jadi Tadaiva Sambhaya Pitva Vishayustat Priya Janaha Sri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatapta Brajabala Bapahimam Vansha Kopatarubhischa Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishna Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Kadachit Kalindi Tatavipina Sangita Karavo Mudhabiri Nadi Vadana Kamalasvada Mudupa Rama Shambhu Brahma Madhapati Ganesha Chitapado Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Bolo Jagannatha Swami Kami Bhavatu Jagannatha Swami Nayana Patagami Bhavatu Me Nilachala Nibasaya Nichaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha Shri Jagannathaya Te Namaha. So for the last few days, we've been speaking something about what is mercy and how it descends. На протяжении последних нескольких дней мы разговаривали на тему, что такое милость и как она нисходит. And today, Srila Goswami Maharaj is requesting me to say something about Ratha Yatra. И сегодня Госвами Махарадж попросил меня сказать что-то о Радха-ятре. I've been living in Jagannath Puri for over 25 years. Я уже живу в Джаганнатхапуре на протяжении 25 лет. And during that time, we've taken thousands of devotees around in parikrama. И на протяжении этого времени я водил уже тысячи преданных на And we парикраму. probably spoke hundreds of times about Ratha Yatra. И я говорил, скорее всего, сотни раз о Радха-ятре. So it was so nice to be here at this program where I get to hear about Ratha Yatra from Goswami Maharaj. Поэтому я так счастлив, что я здесь, присутствую на этой программе и могу слышать о Радха-ятре из уст Госвами Махараджа. And so many wonderful things, very deep things he's bringing out. И он говорит очень много замечательных вещей, очень глубоких вещей. Really, it's just so nice to sit and relish and hear that. Я вас уверяю, это настолько замечательно сидеть и наслаждаться всем этим. But Maharaj asked if we would, to assist the program, say a little something about Ratha Yatra itself. И
Махарадж попросил меня в помощь, чтобы я также принял участие в этом и сказал немножко о Радхаятре. So this song we're just singing, Jaya Jaya Jagannatha Nilagiri Pate, the Mangalar Sikh song in Jagannath Temple. Итак, вот эта песня, которую поют в храме Джаганнат на Мангаларте. The poet Dina Krishnadas, he very nicely expresses the nature of Lord Jagannath. В этой песне поэт Дина Кришнадас очень замечательным образом описал природу Господа Джаганнатха. He's Aishvarja, Madhurja, Yugala, Milan. He's a combination of both sweetness and opulence. То есть Айшвария, Мадхурия, Югала, Милан. То есть одновременно Айшвария и Мадхурия. That's a very unusual combination. Очень необычная комбинация богатства и сладости. Because usually they're opposites which negate each other. Потому что обычно эти вещи являются противоречиями, которые исключают друг друга. It's said that Aishvarja Pratisankuchita, that the nature of opulence is it makes love shrink. Говорится, что Айшвария, природа Айшварии такая природа богатства, что она уменьшает любовь. But in Kurukshetra, when the gopis see the opulence of Krishna, Но на Курукшетре, когда гопи увидели богатство Кришны, they don't become afraid and start offering prayers. то есть они не испугались и не начали возносить молитвы. In Jagannath Puri, when the Lord manifests His opulence, the same mood is there. В Джаганнатх-Пури, когда Господь проявляет свое величие, присутствует то же самое настроение. So I'd like to say something about the Rath Yatra festival. И я хотел бы сказать немножко о фестивале Радха-Ятры. Some of the little-known things behind the Rath Yatra. То есть и существуют вещи, которые стоят за Радха-Ятрой. And I'd like to address a mystery И я бы хотел обратиться вот к этим that very мистическим few историям, people understand. глубоким истинам, которые понимают лишь немногие. Okay, what is the Rath Yatra? Что представляет из себя Радха-Ятра? In heart we are looking for Krishna. Okay, that's very internal. Just a simple answer. Попроще. We're bringing Krishna to Vrindavan. То есть мы зовем Кришну в Вриндаван. Okay, if that's the Rath Yatra. И We're это pulling Радха-Ятра. Krishna, taking him to Мы Vrindavan. забираем Кришну в Вриндаван. There's another festival after the Rath Yatra. Есть еще один фестиваль после Радха-Ятры. It's called Bahuda Rath, or the Return Rath Yatra. Он называется Бахуда Радха или Возвращение Радха-Ятры. What is that? И что же это? We're pulling Krishna away from Vrindavan? Мы что, Кришну из Вриндавана забираем? What's the mood of that festival? Какого настроения этого фестиваля? Did Chaitanya Mahaprabhu take part in that festival? И вообще Чайтанья Махапрабху он принимал участие в этом And фестивале? if he did, what was he thinking? И если он принимал участие, то о чем он тогда думал? These are our questions. То есть таковы вопросы. So there's two answers. И существует два ответа. There's an Aishvarya answer, an opulent answer, То есть ответ в духе Айшвари, в духе and there's достояния. a Madhurja answer, a very sweet answer. И есть Мадхурия ответ, очень сладкий ответ. The first answer, the opulent answer, we have to understand something about many different facets, aspects of the Rath Yatra. То есть через призму Айшвари, достояния мы должны понять много различных аспектов Радха-Ятры. When does a Rath Yatra begin? То есть когда начинается Радха-Ятра? Some people say it begins on Akshaya Tritiya day, Некоторые говорят, что она начинается на Акшая Тритию. which is the day they begin making the Rath Yatra carts. То есть в этот день начинают делать колесницы Радхи. But other people say that it begins on the day that we know of as Pandava Nirjal Ekadasi. Некоторые говорят, что он начинается в день, который известен нам как Пандава Нирджала Экадаши. Have you heard that before? Вы слышали об этом раньше? Okay. That day, there's a special festival inside the temple. И в этот день особый фестиваль проводится в храме. It's very romantic. Очень романтично. It's called Lakshmi Narayan Vivaha, Он называется Лакшми Нараян Виваха. or the wedding of Lakshmi and Jagannath. Или свадьба Лакшми и Джаганатха. So on that day, they have a whole ceremony, and Lakshmi Devi and Lord Jagannath, they get married. И в этот день у них там целая церемония проходит, и Лакшми Деви Джаганатха, они Lord женятся. Jagannath, he kidnaps Rukmini.
Lakshmi Devi. Господь Джаганнат похищает Рукмини Лакшми Деви. And they tie up Rukmini's brother. И они связывают Рукми, брата Рукмини. And they arrest him, they tie him up with ropes. With ropes. И они его связывают веревками. And then they have the wedding ceremony of Lakshmi and Jagannath. И затем они проводят эту церемонию, свадебную церемонию Лакшми и Джаганнатха. Part of the ceremony, they take Lakshmi Devi's cloth and Jagannath's cloth. И частью этой церемонии они берут вот часть одежды Лакшми Деви и часть одежды Джаганнатха. And they tie it in a knot. И связывают в узел. So, it's a happy wedding. То есть это счастливая свадьба. 4 days later is a day known as Snan Purnima. Спустя 4 дня начинается известный день Снана Пурнима. Did you know that Lord Jagannath has 3 birthdays? Вы знаете, что у Господа Джаганнатхи 3 дня рождения? Would you like to know about that? Хотите узнать об этом? Okay, first of all, Janmashtami. Ну, естественно, это Джанмаштами. Okay. The second day is Snan Purnima. Второй день это Снана Пурнима. And Lord Jagannath, he has his birthday bash, his birthday party on top of the wall of the Jagannath temple. Birthday bash? Bash. То есть и в этот день Господь Джаганнат принимает омовение в свой день рождения. Why is that his birthday? И почему это его день рождения? Because previously when Indrajumna was doing the yagya to have Jagannath appear, потому что в предыдущей юге, когда Индрадьюмна Махарадж проводил ягью, чтобы явился Господь Джаганнат, Lord Jagannath appeared from a fire. Господь Джаганнат появился из огня. That's before the daru came, before the log came. Это до того, как дару появилась, до того, как... Where did he appear from the fire? И когда он появился из огня? At the place we know as Gundicha. Где? То есть в том месте, которое нам известно как Гундича. The day he appeared is Snan Purnima. И в день, в который он появился, это Снана So that's his Пурнима. birthday. И это его день рождения. And that's why Rathayatra he goes to Gundicha because Gundicha is where he appeared. И поэтому на Радхаятру он ездит в Гундича, потому что это то место, где он явился. But that's an external answer. Но это внешний ответ. See, there's a secret. Есть секрет. Lord Jagannath is very, very attached to the gopis of Vrindavan. Господь Джаганнат очень и очень привязан к гопи Вриндавана. And he's missing them so much. И он за ними так сильно He скучает. thinks, if I could just see them for a moment, И он думает, если бы я хотел бы смог увидеть их на мгновение, even from a distance, даже с расстояния, then my heart would feel happy. тогда мое сердце испытало бы счастье. So Jagannath thinks, I'll go up on top of the wall, И поэтому Господь Джаганнат думает, я поднимусь and then I can see them from a distance. на вершину стены, и тогда смогу увидеть And их с I'll be расстояния. И буду счастлив. So he goes up on the wall. Он поднимается на стену. The Pandits, they have this special bathing ceremony. И у этих панд у них особая церемония There's омовения. a special well called the Sunakua, which means the gold well. То есть у них Sumanakua. Kua means well, and Suna means gold. In то есть у Arabic. них есть особый золотой колодец. Да-да-да. And that well is only used once a year to take water out for Lord Jagannath's bath. И из этого колодца берут воду только один раз в году на омовение And the Господа Джаганнатхи. Pandits, when they bring the water out, you'll see them, they have their heads covered and a cloth over their mouth and nose like this. Панды, когда они приносят эту воду, то вот они вот таким образом одежду надевают, закрывают нос, рот, So they can't breathe on the water. чтобы они не могли дышать на воду. So it На stays воду. pure. То есть чтобы она была And they чистой. pour over 100 pots of water on Jagannath's head. И выливают порядка 100 горшков на голову Господа And they say Джаганнатха. that Jagannath becomes sick. И они говорят, что Джаганнат начинает болеть. He doesn't become sick. Он не начинает болеть. Krishna never becomes sick. Кришна никогда не He's болеет. Navayovana. Наваявана. But sometimes Krishna becomes sick. Но иногда он заболевает. In Vrindavan, there's some stories. Во Вриндаване есть такие истории. Once Krishna had some sannyas jvara, a fever of sannyas, like brahmacharis have that fever sometimes. То есть однажды у Господа Кришны у него было саньяс джвара, то есть такой жар саньяса, то есть желание, очень сильное желание саньяса.
Как он иногда у Брамачари такое бывает. But he's not really sick. Но он на самом деле не больной. And no ordinary medicine works for him. И никакие обычные лекарства не действуют на него. Maharaj was mentioning this morning, there's no mention in the Skanda Purana that Jagannath becomes sick. То есть в Сканда Пуране не упомянуто, Махарадж утром говорил, что Господь болеет. But according to the tradition in Jagannath Puri, he becomes sick. Но в соответствии с традицией, которая передается в Джаганнатхапуре, он заболевает. But actually what's happened, Lord Jagannath, when he saw the gopis in Gundicha from a temple, from a distance, this desire in his heart gave him a fever. Но что происходит, когда Господь Джаганнат видит с этой стены, с расстояния храм Гундича, и там он видит гопи, то желание в его сердце настолько поднимается, что у него поднимается температура. And so then for 15 days, Jagannath doesn't give darshan. И поэтому на протяжении 15 дней Джаганнат не дает даршан. What is the significance of these 15 days? И в чем особенность этих 15 дней? Maharaj spoke a little about it this morning. Махарадж немного об этом говорил утром. He said that during this time, only the Sabaras, originally they were pig farmers, only they take care of Lord Jagannath. То есть обычно в эти дни только шабары, то есть свинопасы, они заботятся о Господе Джаганнатхе. Jagannath is their drug, he's their buddy. То есть Джаганнат, он является ихним другом. And they give him different roots and juices like you would find in Vrindavan. И они дают ему там какие-то различные соки или коренья, которые можно найти, So the фрукты, которые можно internal найти во Вриндаване. meaning is that Jagannath, Krishna is feeling separation from the gopis. И внутреннее значение этого заключается в том, что он чувствует разлуку с гопи Джаганнат. But there's also an external meaning. Но также есть внешнее значение. What are those 15 days? И что значит эти 15 дней? When Lord Jagannath first appeared in Gundicha Когда Господь Джаганнат впервые появляется в Гундиче from a fire, из огня, and then this daru, this giant log, appeared at the place known as Chakratirtha, just near our ashram in Puri. и затем после этого вот этот дару появляется в этом месте Чакрапури, недалеко от нашего ашрама в Пури. And Indradyumna Maharaj, he sent so many soldiers to bring that log. Индрадюмна Махарадж отправляет столько солдат, чтобы принести это бревно, But they couldn't move it. но и не могут подвинуть его. And then finally Lord Jagannath came in an Akashvani. Инза каша. Akashvani means a voice from the sky. И в конце концов Господь говорит Акашвани, голосом из неба. And Lord Jagannath told Indradyumna Maharaj that I won't go unless you go with the king of the Sabaras, and the two of you bring the log together. И Господь Джаганнат ему сказал, что я не сдвинусь с места, если вы вдвоем с царем Шабаров не пойдете и не потащите меня вдвоем. Before, hundreds of elephants and thousands of soldiers couldn't move the log. До этого сотни слонов и тысячи солдат не могли сдвинуть это бревно. But as soon as these two went together, Но как только эти двое взялись вместе, then Jagannath started moving. тогда Джаганнат начал двигаться. To teach us with the need of cooperation. Чтобы научить нас необходимости сотрудничества. And so they brought that daru to the place which is now Gundicha. И так они принесли этот дару в место, которое сейчас известно как Гундича. And Vishvakarma appeared there in the form of an old man. И Вишвакарма появился там в форме старика. And he began carving that log. И он начал обрабатывать это How long бревно. did he carve that log for? Как долго он обрабатывал это бревно? Do you know? Вы знаете? For 15 days. 15 дней. And this is why it corresponds with the Anavasra period. И поэтому вот это в соответствии с этим периодом. It also corresponds, it's a long, complicated katha by itself. But Lord Jagannath has 7 different layers to his body. Но так или иначе, это длинная катха по своей сути, но так или иначе,
у Господа Джаганатхи существует 7 покрытий на теле. Just like the human body also has 7 different layers, mucus and blood and bones and like that. Точно так же, как у человека в теле есть 7 покрытий, там это плоть, кровь, мускус. So Lord Jagannath has 7 different layers. His base is wood. То есть, и так или иначе, у Господа Джаганатхи 7 покрытий в теле в основе дерева. But he has some frankincense. Frankincense? Don't know. He has some sandalwood paste. То есть какая-то сандаловая паста. He has some rope and things. Веревки. I'll tell you, this little piece of red rope, this is part of Jagannath's body. И вот этот кусочек веревки — это часть тела Господа Джаганатхи. You can't have it. Но я вам не дам. Our friend Jagannath Patra gave me this. Jagannath Patra he's one of Jagannath's servants, and he has a service of redoing Jagannath's body every year. Один Джаганнат Патра, мой друг, он дал мне. У него служение, он обновляет тело Господа Джаганатхи каждый год. As Maharaj said this morning, because when Jagannath gets his bath, all the colors smear on his face. Потому что, как сегодня утром Махарадж сказал, когда Джаганнат принимает омовение, то вся краска с его лица смывается. Why do they smear? Но зачем они? They're not using good paint, huh? Зачем они смывают? Почему она смывается? Они что, хорошую краску не The используют? paint they use for Jagannath is not like what you buy in the store. Но краска, которую они используют для Джаганнатха, это не та, которую вы покупаете там в магазине. The white color is made out of ground conch shells. Ground. То есть белая краска берется из перемолотых раковин. And the black is made, they have a big silver bowl and they put some honey on it and they put some flame under that honey and it makes soot, it makes cudgel, like the ladies put around their eyes. Черную краску они делают, они берут какую-то серебряную тарелку, на нее кладут мед и греют ее, разогревают ее на огне, и таким образом они получают вот эту краску, которую женщины также наносят как, на глаза, как канджа. And the red and the yellow colors, those come from minerals, from stones in the mountains, mineral oxides. Желтая краска они делают из минералов, которые берут из камней, добывают, размалывают. So normally, Jagannath, they don't give him an actual bath every day. И обычно, то есть, Господа Джаганнатху не омывают каждый день. They put a mirror in front of him. Они помещают зеркало перед ним. And they bathe his reflection. И омывают там отражение. But on the day of Snan Yatra, he actually gets a bath. Но в день Снана Ятры он в действительности омывается. And then for 15 days, he doesn't give darshan. И затем в течение 15 дней он не дает даршан. And for these different reasons. Из-за этих различных причин. Now, for those 15 days, all the ladies should listen very carefully to this. It's important. И на протяжении последующих 15 дней все женщины слушайте очень внимательно, это очень важно. For 15 days, Lakshmi Devi doesn't sleep. На протяжении 15 дней Лакшми Деви не спит. She's just taking care of her husband. Она просто заботится о своем муже. She's a good wife. Huh? Хорошая жена. You can't blame her. After 15 days, Lakshmi Devi becomes very tired. И ее нельзя винить. Спустя 15 дней Лакшми Деви очень устает. And she falls asleep. И она засыпает. As soon as Lakshmi Devi falls asleep, what does Jagannath do? И как только Лакшми Деви засыпает, что делает Господь Джаганнатх? He unties the knot. Развязывает узел. And he leaves the temple И покидает храм. to go see his girlfriends. Повидаться со своими подружками. We call that Ratha Yatra. И мы называем это Радха-ятра. Lakshmi Devi wakes up a few days later. Лакшми Деви спустя несколько дней просыпается. And she's very confused. И она сбита с толку. She says, "Where is my husband?" Где мой муж? And the pandas who are there, they say, И панды, которые там стоят, они you вот, see, it's kind of like this. так вот произошло. Yeah, he went to see his girlfriends. Он поехал повидаться со своими подружками. And Lakshmi Devi becomes very, very upset. И Лакшми Деви очень расстраивается. She refuses to take bath. Она отказывается принимать омовение. And she won't wear any nice clothes. She won't wear any jewelry. И не одевает никакую красивую одежду, не одевает никаких She украшений. leaves the altar.
покидает алтарь. Every year she does this. Каждый год она это And she делает. goes to the go down where they keep the vegetables and things. И она принимает только какие-то простую пищу вроде овощей. And she refuses to eat any opulent food. И она отказывается есть какую-то дорогую пищу. She only takes very simple rice and some, actually what we would consider to be weeds. You know what a weed is? A weed. Пшеница. Some wild plants growing. То есть она... What they eat is spinach in the villages. То есть она соглашается есть только немножко каких-то овощей, какие-то сорняки, которые растут в деревнях. Actually, I have a question I'd like to ask all the ladies right now. И у меня здесь есть вопрос, я вот хотел спросить всех девушек здесь. We always ask this question, so I'm trying to figure out the answer. То есть я всегда задаю этот вопрос, мне очень интересно прояснить. How many ladies think it's very bad for a newly married husband to leave his wife and go to see his girlfriends? Raise your Как hand. много женщин из вас считают, что для молодой жены, то есть это неприятно, когда и она it's not good, yeah? How many ladies think it's bad то есть for a newly married husband to leave his wife and go see his girlfriends? Raise your hand. Your husbands may be watching, by the way. Сколько женщин считают, что это плохо, когда молодой муж покидает свою молодую жену и уходит к другим девушкам? How many ladies think that's bad? Кто из женщин думает, что это плохо? We don't care. Okay. She's not married. Она не замужем. Okay, that's all right. How to show. So now, amongst the men, Среди мужчин. I have a different question. У меня другой вопрос. Now, how many men say, anyway, he's Lord Jagannath, the Lord of the universe. It's okay. Кто из вас думает, в конце концов, он Господь Вселенной, Джиганат. Да все нормально. Что тут? Raise your hand. Поднимите руку. This is why there's marital problems sometimes. Это вот почему эти семейные проблемы иногда происходят. So, Lakshmi Devi, she's very upset. Лакшми Деви, она очень What расстроена. does a lady do when her husband behaves in a bad way? И что делают женщины, когда муж себя плохим образом ведет, She недостойно? goes to speak to her girlfriends. Она отправляется разговаривать со своими подругами. So Lakshmi Devi, she goes to see goddess Bimala Devi. И поэтому Лакшми Деви отправляется повидать богиню Бимала. Have you ever heard of Bimala Devi before? Вы когда-нибудь слышали о Бимале Деви до этого? There's a very famous person who's named after Bimala Devi. Do you know who that is? То есть это очень известная личность Бимала Деви. His birth name is Bimal Prasad Datta. Она дала рождение Бимал Прасад Датте. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. So Lakshmi Devi, she goes there and she says it's not fair. И Лакшми Деви приходит к ней и говорит, это нечестно. We just got married. Мы только что поженились. I didn't sleep for 15 days. Я не спала на протяжении 15 I was a дней. really good wife. Я, в действительности, хорошая жена. And then he untied the knot. И он развязал He went узел to see his girlfriends. и побежал к своим подругам. He could have taken me with him. И меня с собой не взял. He took Subhadra, Взял Субадру, but he didn't take me. но не взял меня. It's very bad. Очень плохо. And goddess Bimala Devi, she says, da. И богиня Бимала Деви, она говорит, да. All these men are like this, they're very И bad. она говорит, все мужчины такие, они все плохие. And then goddess Bimala Devi gives her some advice. И затем Бимала Деви дает ей совет. Yadadavo vapi viveka shunyo pyachutanam tatra prasidam eva churnam grihit vapi davopi yatra tatpashvakam gacha sudeshwari tvam. She says everyone knows that when a husband becomes viveka shunyo, means he loses his brains, he has no good intelligence. Она говорит, что все знают, что когда муж теряет рассудок, that you have to take help from magic. тогда нужно принять покровительство у какого-то колдовства. And she says, Churnam grihitva pidavopi yatra. She says, hey, Lakshmi, here's some special magic powder.
И она говорит, вот Лакшми, вот особый магический порошок. You take this powder before Jagannath. Возьми его перед Господом Джаганнатхой. Open the box. Открой коробку. And you blow it in his face. И дунь ему в лицо. And Jagannath will get his intelligence back. И разум вернется Господу Джаганнатхе. I think you could make a lot of money making this kind of powder. Я думаю, что вы можете хорошие деньги сделать, если будете делать так подобную пудру. Good business, huh? Хороший бизнес. So the next day, it's been 5 days since Jagannath left. И то есть уже прошло 5 дней, как Господь Джаганнат покинул храм. Lakshmi Devi wakes up. На следующий день, то есть Лакшми Now Деви she просыпается. has a different mood. И сейчас у нее уже другое She настроение. takes a bath Она принимает омовение, and she gets dressed она одевается in her most expensive, opulent sari. в самое дорогое, богатое сари. And she gets all of her gold bangles and rings and decorations. И она одевает на себя все золотые браслеты, кольца, украшения. And she takes her girlfriends И берет своих подруг. and she goes to see her husband. И она отправляется повидаться с мужем. In Oriya language, 5 is Panchami. То есть на языке ария 5 означает панчами. And to see, to behold, to see someone in Oriya language, that word is hera. И в изначальном языке увидеть кого-то называется хера. So this day is called Hera Panchami. И поэтому этот день называется хера панчами. There's something else I wanted to tell you. Я еще кое-что хотел сказать. I forgot. Я забыл. So Lord Jagannath, just before he goes out, he's giving darshan for 15 days. И Господь Джаганнат до своего выхода, он 15 дней не дает даршан. And then the day before Ratha Yatra is called Nava Yovana Darshan. И затем день до Радха-ятры называется Нава Йована Даршан. Now Jagannath's all fixed up, he has a new face and everything. И сейчас вот Джаганнатх, у него новое лицо, все наряды. And he gives darshan that day. Sorry, it's announced about car. Срочное объявление. Дорогие преданные, низкий поклон. Там, кто может убрать машины с правой стороны, потому что не может проехать фура. Чьи-то машины стоять, пожалуйста, подойдите и уберите в машину. С правой стороны, это если отсюда вот смотрите на выезд, те, которые с правой стороны, те, которые ближе к забору, да. Ну, там Лада стоит 9611, потом стоит Honda 1019, потом стоит Chevrolet 9171 синего цвета, потом стоит Nissan 6820 и Audi белая 5005. Уже убрали. Все, низкий поклон, простите за беспокойство. Харе Кришна. Car can't move. If they don't move the car, the truck is going to smash it to little pieces. So just tell them that. Ну, то есть можете, в принципе, не убирать машины, там вот этот грузовик, он их ваш переедет, и все, не проблема. So, on that day of Navayovana Darshan, Jagannath gives darshan for the first time in 15 days. И так вот на этот день Навайована Даршан Джаганнат, Господь Джаганнат дает первый даршан за последние 15 дней. And thousands of people come. Тысячи и тысячи людей приходят. But that evening, the darshan finishes early because the next day is Ratha Yatra. Но на этот день даршан заканчивается раньше, потому что на следующий день Радха-ятра. Oh, gosh. About 20 years ago, Где-то лет 20 назад I had gone to Chopati to visit Radhanath Maharaj and the devotees there. я отправился в Чаупати повидаться с Радханат Махараджем и с преданными. And Radhanath Maharaj suggested to me that I go to meet a doctor. И Радханат Махарадж предложил мне повидать доктора там. He said this particular doctor had a very special story to tell about Jagannath. И он сказал, что у этого доктора, у него есть очень интересная история о Джаганнатхе. So I went to interview him. И так я посетил его. He was in a different sampradaya. И
И он был из другой сампрадай. But he liked Radhanath Maharaj very much. Но он очень любил Радханатха Махараджа. And he was a very pious doctor. И он был очень благочестивым доктором. He works 5 days a week. Он работал 5 дней в неделю. And on Saturday and Sunday, every week, he travels to some different place to have darshan. И на выходных он отправлялся в различные места на даршаны. Some weeks he goes to Bhadarkashram in the Himalayas. Иногда он отправлялся в Бадарикашрам, Хималая. Sometimes he goes to Dwarka. Иногда в Двараку. Sometimes he goes to Ayodhya. Иногда в Айодхью. Sometimes he goes to Rameshwaram. Иногда в Рамешварам. Sometimes he goes to Vrindavan. Иногда во Вриндаван. And sometimes he comes to Jagannath Puri. И иногда ездил в Джаганнатхапури. So one year he came and he was there for this Navayovana Darshan day. И однажды он отправился туда, он был в этот день на Навайована Даршане. This doctor is very popular with the Pandits because he gives big donations. И этот доктор, его знают все панды, потому что он дает хорошие пожертвования. So on the evening of Navayovana Darshan day, when they close the doors and no one's allowed to go inside, И поэтому в день Навайована Даршана, когда двери закрываются и никого уже не пускают, one of the Pandits came to that doctor один из этих пандов подошел к доктору and asked him if he'd like to have a special darshan of Jagannath. и сказал, что если вы хотите получить особый даршан Джаганнатха. The doctor said, da. Доктор сказал, He said, okay, you have to dress up like a panda. ну тогда вам нужно переодеться как панда. So he dressed him up like a panda and he brought him inside the temple. И он его переодел как панду и завел внутрь храма. And he brought him all the way up right in front of Lord Jagannath, right next to Jagannath. И он подвел его прямо к Господу Джаганнатхе. The doctor was telling me the story himself. Этот доктор он мне сам рассказывал. He said, nobody was there. Там не было никого. Just he and the panda and Jagannath. Просто он, панда и Джаганнатх. And the panda said, there's a reason why I brought you here. И панда сказал, есть причина, почему я тебя привел сюда. Because you're a doctor. Потому что ты доктор. I want you to see that Lord Jagannath has a fever. Я хочу, чтобы ты посмотрел, есть ли у него температура. Now the doctor, wherever he goes, people tell them things about the deity, and everybody says special things about their deity. И этот доктор, он уже много историй там прослышал про божества, и много ему So рассказывают. the doctor said, da, Jagannath has a fever, sure. И доктор сказал, да, конечно, у Господа Джаганнатха температура, да, конечно. The pundit said, no, you should test. Не, панда сказал, проверь. No, you test, take his fever. Проверь, то есть есть у него температура. So the doctor reached out and he put his hand on Lord Jagannath's feet. И доктор положил свою руку на стопу Господа Джаганнатхи. And the doctor told me the feet were cold. И он сказал, что стопа была холодная. And the panda looked at me and said, what kind of doctor are you? Ты вообще что за доктор, панда ему сказал. Is that how you test someone's fever? You touch their feet? Это так, как ты проверяешь температуру, ты стоп касаешься человека. So you should touch him on the neck. Коснись его шеи. Okay, so the doctor reached his hand out and he touched Lord Jagannath on the neck. И этот доктор, он коснулся Господа Джаганнатхи за шею. He told me that when he put his hand on Lord Jagannath's neck, oh my God, he said it was like red hot. И он говорит, что я когда прикоснулся к шее Господа Джаганнатхи, то оно было как раскаленное железо. Lord Jagannath has a fever. То есть у Господа Джаганнатхи жар, He's missing the gopis. то есть он скучает за гопи. So anyway, he's already gone to the Gundicha now. Но так или иначе, он уже ехал в Гундича. Remember, and Lakshmi Devi woke up. И вы помните, там Лакшми Деви уже Very проснулась, unhappy. очень несчастливая. And Goddess Bhima Devi gave her that powder. И богиня Бимали, она дала So on the свою fifth пудру. day, known as Hera Panchami, И вот на этот пятый день, известный как Lakshmi Хера Devi goes to Панчами, see her husband. Лакшми Деви отправляется повидаться со Now, своим мужем. traditionally, she goes a different route, И a different road. то Different есть path. традиционно она едет другой дорогой. It's called Hera Gobira Sahi. Так она называется. Because she's in a bad mood. То есть потому что у нее плохое настроение. And she goes to the temple, she breaks part of Lord Jagannath's cart, she beats up some of the pandas and the brahmacharis who are there. Be careful. Она избивает каких-то там панд Господа Джаганнатхи, каких-то брамачари, которые там находятся. Она, в общем, в гневе едет другой дорогой. There's two doors in the Gundicha temple. В этом храме Гундича есть две двери.
And Lakshmi Devi goes in the northern side door. И Лакшми Деви заходит через северную дверь. She comes before her husband. И появляется перед мужем. She smiles and Она bows before him. улыбается, склоняется перед And ним. Jagannath's eyes get even bigger. И у Господа Джаганатхи глаза становятся именно больше, еще And she больше. just smiles. И он улыбается. She has a little box. И у нее маленькая коробочка. And she opens a little box. Открывает маленькую коробочку. And she blows some dust in his face. И дует вот эту пудру ему в лицо. She bows her head. И She goes склоняет out the голову. temple. And Lord Jagannath is thinking, I'm in big trouble. И Господь Джаганнат думает, ну у меня проблемы. And Lakshmi Devi returns. It's a long, complicated thing about hair punching. I won't То speak есть about that. очень сложная, там длинная история вот этом. But Lord Jagannath realizes I'm going to be in big trouble with my wife. Но Господь Джаганнат понимает, у меня с женой будут большие проблемы. So he comes out of the temple, И так он выходит из храма, and it's the return Rath Yatra. и это возвращение Радха-ятры. This is a reason to return Rath Yatra because he's got to go back to his wife. То есть именно поэтому Радха-ятра возвращается, потому что он возвращается назад с женой. If you leave your wife to go see your girlfriend, you have to go back or she's going to beat you. То есть если вы оставили свою жену, чтобы повидаться с какой-то там подругой, то вам придется вернуться, иначе ваша жена побьет вас. So when Jagannath starts coming back, the king of Puri, he goes to see Lakshmi Devi. Так или иначе, когда Джаганнат возвращается назад, то царь Пури приходит повидаться Лакшми Деви. And there's some marriage counseling. И там вот консультация по поводу свадьбы. They call it Lakshmi Narayan Bet. То есть она называется Лакшми Нараян Бет. And the king of Puri, he tells Lakshmi Devi, your husband loves you. И царь Пури, он говорит, ну, твой муж на самом деле любит тебя. Don't feel bad. He left his girlfriends. Не переживай, он оставил своих He's подруг. come back to see Он you. возвращается, чтобы He повидаться sent с a тобой. big elephant for you to ride on to come to see him. Он прислал за тобой большого слона, чтобы ты села на него и поехала повидаться с ним. And Lakshmi Devi says, Nyet. И Лакшми Деви говорит, нет. She doesn't go on the elephant. Она не пойдет ни к какому слону. She has some pride. У нее есть какая-то гордость. She comes out with her girlfriends. Она выйдет со своими подругами And she comes before Jagannath. и появляется перед Господом Джаганнатхой. She bows her head like a good wife. Она склоняет свою голову, как хорошая жена. Circumambulates Jagannath. Обходит Джаганатха. Bows again. Снова склоняет голову. And she doesn't say one word. И она не говорит ни слова. And she goes back in the temple. И возвращается назад в храм. And Jagannath's eyes get even bigger. И у Господа Джаганатхи глаза становятся даже больше. And that night, Jagannath has a special dress. И в эту ночь у Господа Джаганатхи особые одежды. It's called Sunavesh. Они называются сунавеш. And in that Sunavesh, Jagannath has a crown, looks something like the crown today. И в этих одеждах у Господа Джаганатхи корона, подобная вот той, которая But сегодня he на also Господе has Джаганатхи. hands and feet. Hands and feet. Но также у него есть руки и ноги. And those hands and feet and the crown and the nose rings and the necklaces and the earrings and all the other jewelry, it's all made out of solid gold. И все эти украшения на руках, ногах, на голове, на груди, все это сделано из чистого золота. Suna in a real language means gold. So Sunavesh, the dress of То gold. есть суна на ории означает золото, поэтому они He's называют trying to give сулавеш. a message to his wife. И он пытается послать послание своей жене. I left those village girls. Я оставил этих деревенских девушек. Now I'm here for you. Здесь и сейчас для тебя. So the next day there's a pahandi, means the deities come off the cart. И на следующий день паханди означает, что божества сходят с And колесницы. first Sudarshan comes, Сначала Сударшина and спускается, then Subhadra comes, затем Субадра, and then Balaram comes, затем Баларам. and they're going in the temple. И они заходят в храм. And then Chakadola Jagannath, lotus-eyed, round-eyed Jagannath starts to come. И затем Чаккадола Джаганнат, то And есть Джаганнат с everybody's большими banging глазами on the начинает gongs. спускать. И все играют на And they're мридангах. blowing trumpets. И дуют свои рожки. And they're all shouting, Sri Jagannath Swami K! кричат. And Jagannath's coming off the cart. И Джаганат сходит с колесницы. And the door И двери закроют. is slammed shut in his face. Закроется у него прямо перед лицом. And there's a voice on the other side of the door. И
И там голос с другой стороны двери. which says almost the only thing I know how to say in Oriya. Это практически все, что я знаю, как это сказать на Ори. Prabesh nishad, entrance forbidden. То есть вход воспрещен. Because that's what I always hear in Puri. Потому что то, что я слышу постоянно в Пуре. But I don't feel so bad. Jagannath gets told the same thing. Ну, я себя плохо не чувствую, потому что, собственно говоря, Джаганнат слышал то же самое. And Lord Jagannath, he says, it's me. И Господь Джаганнат говорит, ну это же я. I'm really handsome, you know. Ну, я неплохо выгляжу. Your husband, your Твой муж. sweetheart. С мягким And I сердцем. miss you very И я much. очень сильно скучаю He за has a тобой. very nice singer coming. Maybe they play some violin and some romantic И songs. он очень хорошо поет, может, они играют там на виниле, еще какие-то And there's a романтические voice песни from the поют. other side of the И door, голос с другой стороны двери говорит, a girl's voice. женский голос, Go away. убирайся. And Lord Jagannath, he sings more songs. He says, I brought you a И sari. Господь Джаганнат поет еще песню, я принес тебе сари. But nothing works. Но Lakshmi ничего не Devi is работает. very, very angry. Лакшми очень-очень разгневана. So then И finally, в конце концов the door opens up. дверь открывается. And they start banging on the gongs and beating the drums and blowing the trumpets. И начинают все бить в гонги, играть на мридангах, на каких-то барабанах, трубить в And рожки. everybody's shouting, Shri Jagannath И Swami все Ke! кричат. And Lord Jagannath goes in the outer gate. И Господь Джаганнат заходит во внешние ворота. And he goes up 22 steps. 24 шага делает And he comes to the next gate. и подходит к следующим воротам. And the door is locked. И двери закрыты. And Lakshmi Devi, she gives a message to Lord Jagannath. И Лакшми Деви отправляет послание Господу Джаганнатхе. Would you like to hear what she tells her husband? Хотите услышать, что она говорит своему мужу? Atastale smakam api Devi chandastita vibo Asmin stalipitvat sokyam deva nasti priyanahi. Tell my dear husband that his sweet, loving wife is not here anymore. Скажите моему сладкому, любящему мужу, что его жены здесь больше нету. He's not going to find his wife here. И он не сможет найти здесь The свою only жену. person he's going to find here is Goddess Chandi. Единственная личность, которую он сможет найти здесь, это богиня Чанди. See, you don't know who Chandi is. И вы не знаете, кто такая Чанди. Chandi is an expansion of Durga. То есть Чанди — это экспансия Durga is an Дурги. expansion of Lakshmi. Дурга — экспансия Now Лакшми. you can tell the deity of Chandi, she has some distinct features. Но у богини Чанди у нее есть определенные признаки, по которым ее можно отличить. She has 8 arms with different weapons. У нее есть 8 рук с различными оружиями. In one hand, she has a big chopper. Чапар — это меч или что? В одной руке у нее большой топор. And in another hand, she has a man's head that she cut off. В другой руке у нее человеческая голова, которую она отрубила этим топором. That's Goddess Мужская Chandi. голова. Ага. Прекрасная сцена, да? All the married men should pay close attention to this. То есть все мужчины, обратите пристальное внимание на это. She's telling him that his sweet, loving wife is not here anymore. He's only going to find Goddess Chandi with the chopper and the head. То есть, и она говорит, что твоей любимой жены здесь пока больше нету. Единственное, кого ты сможешь найти здесь, это богиня Чанди с топором и мужской головой в руке. You should go somewhere else. Поэтому пойди-ка ты какое-то в другое место. And she tells him, И она говорит ему, Chandanadi sugandham yad bhaksha bojadi kamcha yad idam virhari stanam tatstanam gacha he vibho. I know my husband. я знаю своего мужа. He likes very nice fragrant oil, То есть ему очень нравится такое вот ароматическое nice масло. sandalwood То есть paste, хорошая паста сандаловая. and nice food and incense. Хорошая пища, благовония. Tell him he's not going to find any of those things here. Скажите ему, что он никаких из этих вещей здесь больше не сможет найти. All we have here is a chopper in the man's head. И единственное, что у нас здесь есть, это топор и мужская голова. Tell him his girlfriends must be missing him. Скажите ему, что его девушки, его подружки, скорее всего, скучают за ним. He should go back to his girlfriends. И пусть отправляются обратно к ним.
And then Lord Jagannath, he sings another nice song. И затем Господь Джаганнат снова поет свои песни. Lakshmi, it's me. Лакшми — это я, Sweetheart. сладостный. And Oh, my every sладость. year they do this. Lord Jagannath makes huge pots of rasgullas. И каждый год, когда они делают, Господь Джаганнат готовит огромные горшки расагулов. And they give those rasgullas to Lakshmi Devi. И он дает эти расагулы Лакшми Деви. And then Lakshmi Devi says, Padasho. И затем Лакшми Деви говорит: ну, хорошо. And they open the doors. И они открывают And дверь. they start blowing the trumpets and banging the gongs and beating the drums. И затем они начинают бить в гонги, в барабан, трубить в рожки. And everybody's shouting, Shri Jagannath Swami Ke! Открывается вторая дверь. And Jagannath goes back in the temple. И Джаганнат возвращается в храм. But the Rath Yatra is not quite finished yet. Но Радха-ятра еще не полностью закончена. When he goes back inside the temple, it's another festival called Niladri Yatra. И Niladri Vijay. когда Господь Джаганнат заходит внутрь, то там еще один происходит праздник Ниладри Виджай. And that's Jagannath's third birthday. И это третий день рождения Господа Niladri Джаганнатхи. Vijay is the day that Lord Brahma installed him in the temple. Ниладри Виджай — это день, в который Господь Брахма установил его в храме. Snan Yatra is the day he appeared in Gundicha. Снана Ятра — это день, когда он появился в Гундиче. And then the last day of Rath Yatra, Niladri Vijay, is the day that Jagannath was installed in the temple. И затем последний день Радха-ятры, Ниладри Виджай — это день, когда он был установлен в храме. And they have a nice ceremony. И у них такая замечательная And церемония. Jagannath's put back on the altar. Джаганнат возвращается на алтарь, And Lakshmi Devi is put right next to him. и Лакшми Деви помещается прямо рядышком с ним. But still, there's one last ceremony. Но есть еще одна последняя церемония. They take Jagannath's cloth Они берут одежду Господа Джаганнатхи and Lakshmi Devi's и cloth, одежду Лакшми Деви and they tie a knot back in the cloth. и связывают вновь. And that's the end of the Ratha Yatra. И таков конец Радха-ятры. Now that's the opulent story. Но это, так сказать, история со стороны, через призму достояния и богатства. And I can tell you Роскошная история. something personal about that also. I once got an invitation to go inside the Jagannath temple, but it's a long story. I won't tell you now. Но я хотел вам рассказать личную историю о том, как у меня было личное приглашение в храм Джаганнатхи, но я не буду рассказывать, потому что она длинная. Because I promised I'd finish at 6 o'clock. Потому что я пообещал, что закончу в 6. So in 5 minutes, I'm going to tell you the sweet story now. 5 минут, и поэтому я вам расскажу сладкую историю. It's short, but it's sweet. Она короткая, но сладкая. How do we understand the return Ratha Yatra? Как мы понимаем возвращение Радха-ятры? If I tell you that Jagannath has to return because he's married, Если я вам скажу, что Джаганнат вынужден вернуться, потому что он женат, you might not feel so inspired by that. то есть вы, может быть, не сильно вдохновлены будете этим. Some of the ladies might like that. I don't. Может, некоторые женщины будут вдохновлены. I always had a question. Но у меня всегда есть вопрос. What is this return Ratha Yatra? Did Chaitanya Mahaprabhu take part in it? И у меня всегда вопрос, что это значит возвращение Радха-ятры? И вообще Чайтанья Махапрабху принимал в ней участие? So for several years, I went around. I spoke to the king of Puri. I spoke to every Mahant in Puri. I spoke to so many scholars and sadhus. And I asked them the same question. Did Chaitanya Mahaprabhu take part in the return Ratha Yatra? Я разговаривал с царем Пури, я разговаривал со столькими махатмами, с различными учеными, которые изучают Священное Писание. Я спрашивал, участвовала ли Чайтанья Махапрабху в возвращении Радха-ятры? And they thought for a moment. They said, it's a good question. И они думали, на какое-то мгновение думали, хороший вопрос. They said, yeah, no, И они говорили, he didn't take part. нет, тут не принимал But then участие. I read in Chaitanya Charitamrita, Но затем я прочитал читание Чаритамрита, in Madhya Lila, Мадха-лили. chapter 15, Krishnadas Kaviraj Goswami says Глава 15, Кришнадас Кавираж Госвами that говорит, Chaitanya Mahaprabhu was observing every festival of Lord Jagannath. что Чайтанья Махапрабху сопровождал и наблюдал каждый фестиваль Джаганнатхи. Madhya Lila, chapter 15, text 16.
Мады Лила, глава 15, текст 16. So, how did he take part in the return Rath Yatra? И как же он принимал участие в возвращении Радхаятры? Then I found a very rare book called Chaitanya Charitamrita Mahakavya by Murari Gupta. И затем я обратился к очень редкой книге Чайтанья Чаритамрита Махакавья, Мурари Гупта написано. And in there it gives an interesting answer. И там очень интересный ответ. Murari Gupta is one of the early associates of Chaitanya Mahaprabhu, and he wrote some biography of Mahaprabhu. Мурари Гупта — это один из ранних спутников Чайтаньи Махапрабху. Он написал также его биографию. And in Canto 4, chapter 21, text 2, he gives an answer. И в четвертой песне, главе 20, Gaurachandra Ratamanugata. That Chaitanya Mahaprabhu took part in the return Rath Yatra. он пишет, что Чайтанья Махапрабху принимал участие в возвращении Радхаятры. But he didn't pull the cart. Но он не тянул и не толкал колесницы. He went behind the cart. Он шел сзади колесницы. And he cried. И он плакал. He said, don't go, don't go, Не уходи, не don't уходи. go. This is a sweet answer. А это сладкий ответ. And how is it that Lord Jagannath has to return? И как это так, что Господь Джаганнат Because you вынужден see, был возвращаться? the Rath Yatra is also similar to the meeting at Kurukshetra. Потому что вы должны понять, что Радхаятра, она соответствует встрече на Курукшетре. And that's a big topic which would take many days to discuss. И это большая тема, которая займет много дней в обсуждении. Put it in a few words. Но если сократить это до нескольких слов, The gopis meet Krishna. гопи повстречались They с Кришной. haven't seen Krishna in so many years. Some say 100 years. То есть они не видели Кришну столько лет. Некоторые говорят, что 100 лет. There's a mixture of feelings. И у них были смешанные чувства. They are so happy. It's called Samriddhiman Sambhog, the topmost feeling of union. То есть они были настолько счастливы, они испытывали высшие чувства единения. They're so happy to see Krishna. Они были настолько счастливы увидеть Кришну. But they also remember, Но они также помнили: you left us. Ты оставил нас. You promised, you said, Ayasha, Ты you're going to пообещал, return. я вернусь. And you never came back. И никогда не вернулся. You made us suffer. Ты заставил нас страдать. They remember that. Они помнили это. They're happy to see him. Они были счастливы видеть But его. they're remembering the pain of suffering, of separation. Но они также помнили боль разлуки. And they're happy to see him, but they're also thinking, in a few days, he's going to leave and return to Dwarka. Они были счастливы увидеть, но они знали, что спустя несколько дней он оставит их и вернется в Двараку. So it's a whole whirlpool of mixed feelings. И поэтому это был целый такой водоворот, целый вихрь или смерч различных чувств. This is Rath Yatra. И это Радхаятра. And when Krishna returns back to the Gundicha, back to the Sri Mandir, he returns to the Sri Mandir. И он возвращается в Шри-Мандир. They don't call it the Jagannath temple. И они не называют его храм It's Джаганнат. called the Sri Mandir. Он называется Шри-Мандир. It's Lakshmi Devi's temple То есть это храм Лакшми-Деви. because she's in charge there. Потому что она там правит. And the Gaudiya Vaishnavas feel very sad. И Гаудия Вайшнавы очень скорбят. Now Krishna has been kidnapped by the other side. То есть другая противоположная сторона выкрала Кришну. And they cry. И они плачут. Don't go, don't Не go. уходи, не уходи. So this is a little something about the return Rath Yatra. Итак, это немножко о возвращении Радхатры. There's actually a whole lot more things. Ну, то есть есть еще But our много-много time's a вещей. little short. Но мы это сократили все. And we don't have time for any reflections, И у нас нет времени для какой обратной связи, comments. Just комментариев. spasiba. Thank you very much for listening to this katha with us today. Shri Jagannath Swami ki, Shri Jagannath Rath Yatra Maha Mahotsava ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande, Vanchakalpadarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki.
Мадхавананда Прабху Лекция. Shri Bhaktivedanta Goswami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanandi.